So starting with the youngest baker in Tamil Nadu or India? Tamil Nadu. Okay. So Vinusha, when I was probably 8 or 9, எனக்கு வந்து 8 or 9 இல்ல 15 or 16 itself, my biggest challenge was to get my parents' signature for the report card, because that was very tough. ஏன்னா எப்போவுமே 15th rank 20th rank தான் இருக்கும். அதுக்கே it was very challenging for me. But you are like probably 12 years old and you are just running a company right now. எப்படி இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு? When you were probably 9 years, I think you started your first journey. And how did it start? So like one thing I'll just tell you before I start. என்னன்னா வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேன். அதனால எங்கள் அம்மா ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. நான் தொடங்கினதுலேருந்து, அதாவது லைக் ஃப்ரம் த 3 years that I started till now, என்னோட ரிப்போர்ட் கார்டில் கொஞ்சம் மாறலை. அதனால எங்கள் அம்மா வந்து she still supporting me. That's one thing I like to tell. ஓகே, ரிப்போர்ட் கார்டு வந்து 15th ரேங்க்ல வச்சிருந்தா கன்ஃபார்ம் அது இல்லை. நாட் லைக் I'm not telling you to study. But when I started, like I had no clue about what is baking, entrepreneurship, அப்படிலாம் என்னென்னலாம் தெரியல. At that time I was like very curious about this. I was always watching baking, food videos. That was the only thing that I was constantly watching. But like I never had the idea to get started with baking. ஸோ சும்மா எங்கள் அம்மாவோட பர்த்டேக்கு வந்து ஒரு கேக் பண்ணி தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். So I started off with it. I did a cake for my mom's birthday with the help of my friend. So like that was when like the point of my journey started. That's when my baking journey started. I got really interested into baking. 24 மணி நேரமும் பேக்கிங் பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தேன். எங்கள் அம்மா அப்பா என்ன கேட்டாலும் I was always like indulging into baking. ஏதோ ஒரு இது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, நடுவில் பேக்கிங்கை வந்து கொண்டு திணிக்கிறது. பேக்கிங் கற்றுக்கணும், அது வாங்கித்தாங்க இது வாங்கித்தாங்க, எப்போவுமே அதான் பேசுவேன். So my parents were like, they thought that I had interest for baking. They bought me an oven. They joined me in some baking classes. So அந்த பேக்கிங் கிளாஸஸ்லாம் போகும்போது நான் ரொம்ப சின்னதாக இருப்பேன். இப்போ இருக்க மாதிரிலாம் இல்லை, கொஞ்சம் சின்னதாக இருப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருப்பேன். ஸோ சுற்றி இருக்கவங்களாம் பெருசாக இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது இட் வாஸ் லைக் வெரி ஹார்ட் ஃபார் மீ டு லேர்ன். ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ but like after that I did an internship. So like the internship was where I learned all the basics of baking. So getting an internship is really tough, because when you go and say I'm 9 years old, they'll be like, no, you can't get an internship now, you're under 14. So it was very hard for me. But like that's where a woman called Miss Neena Reddy ma'am came in. So I did my internship in a 5-star hotel called Savera. So where like the internship was where I learned everything, because அது வரைக்கும் சும்மா யூடியூப்லேருந்து பார்த்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்ததுலேருந்து I was able to learn something there, what really happens commercially, what really happens inside a kitchen. So that's where like I learned a lot of things through that, and the internship was everything. And coming to the entrepreneurship part, அப்போ பிஸ்னஸ்னாலே என்னன்னு தெரியாது. பிஸ்னஸ் விமன், பிஸ்னஸ் மேன், ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் இதெல்லாம் என்னது, ரெண்டுமே ஒன்றா, ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? I had a lot of things going inside my mind. So எங்கள் அம்மா அப்பா like they usually used to talk about these things. We used to brainstorm with them. So that was where it all started. When I asked them about it, they took me to a lot of entrepreneurship sessions. They met a lot of entrepreneurs. அவங்க ஐடியா ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது அப்படியே வந்து ஒரு ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு. நானும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரெனர் ஆனோம். I want to start my own brand. நான் வந்து இந்த பேக்கிங்கில் ஜஸ்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் செல் பண்ணக்கூடாது. I wanted to become like a brand. I wanted to become a global brand. So that was my aim. So that's how it all started. That's how my journey into baking and entrepreneurship started. That's very nice. பிராண்டுங்கிற நேமே நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் பிராண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னே தெரியும். பட் பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னு யூ ஒர்க் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 10 ப்ராபப்லி. தட்ஸ் வெரி நைஸ்.